La Paz is the administrative center of Bolivia. At 3,600 meters above sea level, it even gets a mention in the Guinness Book of Records as the highest altitude capital in the world. Такую картину, скорее всего, можно наблюдать где-нибудь на горнолыжном курорте. Кабинки канатной дороги доставляют на заснеженный склон лыжников. Но здесь, в Ла-Пасе, снег бывает, от силы раз в году. Поэтому вот это не развлечение, это жизненная необходимость. Это вот такой необычный городской транспорт. Причем, как говорят, это самая большая, самая длинная городская канатная дорога в мире. The area around La Paz is locally known as Little Bolivia. The landscape is so diverse it could easily represent the whole country. Some say that the people's character is a reflection of that fantastic nature. Both are multifaceted and controversial. The cable car, much loved by tourists, wasn't built to take in the stunning views, but to solve a critical transport problem. Сколько народу живет в Ла-Пасе? Миллион человек есть, 1,2 миллиона, может быть, я точно не знаю. Судя вот по всему этому, у меня такое ощущение, что здесь 10 миллионов. Потому что вот это такое какое-то невероятное нагромождение домов, домиков, небоскребов, каких-то... это просто, я не знаю, это какой-то муравейник такой, понимаешь? Every day, 3 cable car lines in the city carry about 100,000 passengers. Riding, soaring really over the whole city to take in those mind-blowing views will set you back about 14 Boliviano. That's about $2. А если вот кому-то станет плохо здесь вот? Ты знаешь, есть специальная бригада, да, и они прямо есть чолиты, которые тебе первую помощь. Это индианки? Это индианки, да. Они тебе могут дать тебе первую помощь, да? If the rarefied local air doesn't make you too light-hearted, the beauty of the city's Spanish colonial architecture is sure to get your head spinning. A rich history is especially evident on this narrow cobbled street called Callejayen, in the very heart of the city. То есть это какой примерно, какие годы-то, века какие? 15 века, 16 века более-менее. То есть вот так здесь было, да? Да, таким образом мы можем смотреть такие самые домики. Понятно. Как они жили на самом деле здесь, да? Да, жили они, я тебе хочу сказать, заманчиво. Посмотри, какая. Да, смотри, что какой здесь балкон. индийцы, они не жили здесь, да, вообще. А здесь на самом деле жили сами такие богатые люди. Богатые люди, да? Understanding the finer points of national Indian character isn't easy. First of all, there's a spiritual side to the question. Researchers say that the Bolivian belief system is syncretic, essentially an unlikely blend of Catholicism and shamanism. For example, the average Bolivian regularly attends Mass, but still believes in the 3 worlds of Indian cosmology, the upper, middle, and lower planes. A lovely girl called Claudia explained all the details to me while I was shopping for a frog medallion in the shop where she works. Para abordar a esto, para explicar esto, vamos a ir desde el principio. Son 3 escaleras. Alajpacha, Acapacha, Mancapacha. Cielo, tierra, inframundo. Dentro de estos espacios hay diferentes tipos de animales que juegan un rol importante, digamos. En la parte superior, digamos, como animales sagrados, cóndor, puma, o gato andino, titi, serpiente, que es catari, y la llama. Después están con los animales que compartimos a diario, los perros, los pollos, las gallinas. Eso está en el otro espacio. Dentro de este espacio de abajo hay otros animales. Ese tipo de animales se llaman antahuallas. Younger generation Bolivians don't see the ancient customs as obsolete. They'll happily buy offerings to Pachamama and surf the internet on the same day. And then, to secure good luck in their exams, they'll dance themselves to the point of exhaustion at the carnival.
But I just couldn't bring myself to take part in the carnival after spending 2 hours in the scorching high-altitude sun. And of course, I didn't have a mask. Карнавал – это абсолютно неотъемлемая часть боливийской культуры и современной боливийской жизни. Только в Ла-Пасе, в административном центре Боливии, проходит в год 3 крупнейших карнавала. Ну, еще по стране там десятки и сотни поменьше. Нам посчастливилось попасть на так называемую «Entrada Universitaria». Это, если переводить, ну, так, университетское выступление. This year's University Carnival brought almost 20,000 participants together. All of the country's regions are represented, and students flocked to the capital for some good fun and to show off their own local dances to a wider audience. By learning from the elders and performing their own ancient dances, they're actually saving themselves from oblivion. Смотрите, как люди веселятся, да? Вот! Давай, батя! Давай! Эх! I suddenly realized that there were a lot of foreigners taking part in the carnival. The first girl I struck up a conversation with, and I was 100% sure that she was Bolivian, turned out to be Canadian. ¿Tú estudias aquí? Estoy haciendo mi investigación, buscando información en antropología. ¿En antropología? Sí. Esa tú estás Por haciendo eso me junté con el grupo de con el grupo de antropología. Sí, te es muy difícil bailar acá. Es muy difícil con la altura, ¿Por la altura? debido a que yo estoy del nivel del mar y hace Ya. 2 meses estoy acá. Bailar a 3.700 метров es algo. Там посмотри, как нужно танцевать вообще, настоящие боливийские танцы, до мозолей, до крови прямо, понимаешь? Ужас! Я вам хочу сказать, попадаются удивительно симпатичные девушки. Вот идет сейчас, смотрите, я попробую подснять ее. Buenos días, señorita. Do you speak English? Yes? No? Окей, О, вот, у меня есть переводчик. Да. Спроси ее, где она учится, студентка. ¿Dónde tú estudias? Dice, ¿qué carrera? Derecho. ¿Qué significa tu vestimenta? Significa, el nombre se llama virtud Ajá. y acompaña al ángel en la guerra entre Lucifer. Ramiro and I were ready to pay an official visit to the mayor of La Paz. He's the official host of the festival. I was expecting an uptight civil servant, but met a good-looking guy who's in touch with his emotions and happy to hug and kiss anyone and everyone who happens to be around. No le estorba mucho que la gente venga a molestarlo a todo momento. No, es parte de... Estamos acostumbrados. ¿Es su esposa? Eso dice. de mi esposa, Es sí. da Gibosina. Да-да. Y ella no es de La Paz, А когда вы... ¿De dónde es ella? de Santa Cruz. ¿Usted también fue estudiante? Claro. Sí, En Santa Cruz. reina del carnaval. So a carnival queen might one day become the first lady of Bolivia's titular capital. Not bad prospects for the reigning queen. It's time to meet her at last. She turned out to be Indian, dressed in traditional costume of bowler hat, warm poncho and multicolored paliero skirt. Ladies who dress this way are called cholitas. Мне кажется, это самая красивая индианка Чолита, которую я видел в своей жизни. Давай, пойдем. Buenos días, señorita. Ой, господи, я не могу вообще. С незнакомыми девушками так приятно целоваться. Это в Боливии, мне кажется, самая классная традиция вообще. Tú eres la reina del carnaval de la entrada universitaria. ¿Qué es lo que significa tu vestimenta? Representa la chola antigua, en la época del Chaco. La mujer de pollera, pero de la época del Chaco. Dice de que le gusta mucho que haya una simbiosis, una mezcla entre lo que es la cultura boliviana y lo que significa una corona que es cultura europea, ¿no? Pero sí es Bolivia, ¿no? Ajá. La colonia que ha llegado, pero eso dimos material de nuestras herencias ancestrales. Чолиты – это совершенно уникальное явление боливийской жизни.
это не просто женщины-индианки. Это такой особый образ, поведения, да? То есть это как японские самураи, как североамериканские ковбои. Они еще бывают настоящими бойцами. Вы слышите эти звуки? В самом центре Эль-Альто стоит специальная арена, где бьются бойцы чолиты. Пошли посмотрим. Pase. Women's wrestling is incredibly popular in Bolivia. Every week, hundreds of locals and tourists flock to see the wrestlers clad in Indian skirts, throwing one another across the ring and beating each other up with feigned ferocity. А как сказать по-испански? Добей ее! Matala. Матала! Матала! Слушай, она ее реально убьет сейчас. Я тебе хочу сказать, что женщины дерутся гораздо жестче, чем мужчины. The local wrestling style is called lucha libre. It came over the border from Mexico and, thanks to its artistic and acrobatic qualities, caught on in Bolivia really quickly. A Cholita fighter's height and weight don't have much bearing on the outcome. Neither does age. They might be anything from 16 to 40. It's all about technique. Давай, мы сейчас сделаем. Молодец! Молодец, давай! Молодец! Of course, the whole bout is choreographed, and the outcome is predetermined. But even so, women's wrestling remains incredibly popular, especially with men. They go nuts when they see the Cholitas in combat. I couldn't contain myself either, so I dressed up as a shaman and burst into the ring along with a few other weirdos to support one of the skirted Terminators. Все, я не могу больше, все. У меня реально кружится голова, я не могу. Не хватает воздуха. Короче, шаманы очень выносливые люди. As I was spinning like crazy, I kept wondering why these desperate women are willing to take such risks. Mixed martial arts, albeit staged, aren't usually a girl's thing. So I persuaded Ramiro to introduce me to one of the Cholitas to find out. Juanita, a star of the ring, lives in the El Alto residential area with her husband and 3 kids. Her younger daughter, Mary Jane, is just 6 weeks old. She must have been back in the ring barely a month after giving birth. Unbelievable. Dice que no se puede concebir de que puede verla en el cuadrilátero luchando y pegando. Ahora la vemos aquí con la bebé tan pequeñita. Sí, es un poco difícil, pero dejar 9 meses, el cuadrilátero es un poco difícil. ¿Y por qué necesita? Bueno, yo estoy muchos años en la lucha libre, ya casi 17 años. Y la lucha libre para mí se ha vuelto como una adicción y es difícil dejarlo. Yo creo que es por eso que me desesperé tanto de volver al cuadrilátero que no esperé mucho, que decidí volver. Más que por una necesidad económica. No, necesidad económica no, porque yo trabajo en artesanía y eso me da. Juanita's business is a little shop where she sells homemade sweets that are used in ceremonies venerating Pachamama. They're in steady demand from August to February. Juanita spends the rest of the time practicing, performing in the ring, and touring the country. El hecho de luchar, ¿se gana dinero o muy poco, más o menos? ¿Cómo es? Bueno, aquí en Bolivia no ganamos mucho, pero sí, gracias a la lucha he ido al extranjero. He estado en Estados Unidos, he estado en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Ecuador. Y gracias a la lucha. Es que me han conocido fuera y ahí sí me han pagado bien.
Young Indian Cholitas go into the wrestling scene in the hope of seeing the world and making some money. And they want to prove that they're equal to the men. Incidentally, these world-famous Bolivian hats were originally for men. The story dates back almost 100 years to 1920, when a famous Italian hatter called Borsalino used to make them for the Bolivian market. Este señor trajo este sombrero y no les gustó a los hombres. Entonces, en esa época, les hicieron creer a las mujeres de acá que ese sombrero daba fertilidad. Even now, Borsalino bowler hats manufactured in Italy make their way to the Andes. A European bowler is quite an expensive item, at upwards of $100. For many indigenous people, that's a fortune, which is why hats are seen as highly prized possessions. As I bid the hospitable Chilita goodbye, I suddenly saw a hanged man on the street lamp near her house. Son muñecos de advertencia para los ladrones que están proliferando por la ciudad del Alto. А что за предупреждение? Es una advertencia. Si ellos les encuentran robando en esta zona, los agarran, es una justicia comunitaria. Los agarran y hacen justicia de mano propia. Es como la justicia lo quema vivo, más que todo lo queman vivo. It turns out that lynch mobs and street justice are still practiced in Bolivia. Dissatisfied with lenient sentences handed down to thieves, local people have been known to take matters into their own hands, Bolivian style. Lo que pasa es que cuando la policía los agarran, los encierran, pero pasa un mes y los vuelven a soltar. Entonces no hay justicia y ellos vuelven a venir y a veces quieren vengarse. Ну а тем, кто вот совершит это сожжение, грубо говоря, тот, кто подожжет этого вора, ему тоже что-то будет или нет? No, a veces la policía viene, los investigan, pero no les hace nada porque toda la comunidad está unida y toda la comunidad se siente responsable por el hecho. Let me assure you that freedom of speech does reign supreme in Bolivia. I'd even say there's a bit too much talking and shouting, but you can't change the local temperament. One evening, right next to President Morales' palace in downtown La Paz, I found myself surrounded by several hundred people, all vigorously opposing, well, something. В общем, случилась экстренная ситуация. Я остался один на улицах ночного Ла-Паса. Рамиро побежал договариваться о следующей съемке, а здесь какая-то демонстрация. Чего требуют эти люди, совершенно непонятно, но их реально очень много. Пойду попробую узнать, в чем там дело. Единственное, что мне нужно как-то сформулировать вопрос на испанском. У меня есть переводчик. Какие ваши требования? Так, значит, звучит это... ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus necesidades? В общем, я готов. Вперед. Perdón. Интервью. ¿Dónde el líder? Con bandera. Этот лидер. Руссо телевизия. ¿Cuáles son sus necesidades? En este momento se encuentra el municipio de Achacachi. Gran parte de los vecinos de Achacachi estamos presentes aquí justamente para pedir a las autoridades competentes la liberación de su máximo líder de la FEJUVE, que es el señor Esnor Condori, que fue detenido justamente ayer, ¿no? Entonces ellos piden estamos pidiendo su liberación. El 15 de febrero de este año, Achacachi ha sufrido un ataque, un saqueo, las casas, vidrios rotos, negocios atacados, mercadería que se ha perdido, que ha sido protagonizado por algunos ponchos rojos y a la cabeza del señor alcalde. I must admit I didn't understand much, but even so, I thought I'd quote the famous Venceremos. So I was instantly accepted as one of their own. Un pueblo unido para será vencido. Un pueblo unido para será vencido.
This is what the Bolivian national character is really like. Tough, sometimes merciless, disgruntled, emotional, and at the same time very vulnerable. So where, you might ask, is that sentimental streak? Well, I found it in the very heart of Bolivia, between the tropics and the Andes, in a little town called Cochabamba that's well known all over the world. У боливийцев, что ни спроси, все у них самое высокогорное, самое протяженное, самое опасное в мире. Если копнуть чуть глубже, это, конечно, не совсем так, но все-таки надо признать, есть в Боливии сооружение, которое можно смело назвать самым грандиозным в южном полушарии Земли. Это статуя Иисуса Христа. И что бы ни говорили там разные бразильцы, боливийский Христос на целых 2 метра 44 сантиметра выше знаменитой статуи в Рио-де-Жанейро. Хоть ненамного, но все-таки боливийцы уделали соседей. But this Bolivian city isn't just famous for its giant Jesus. Cochabamba is also home to the band that produced the best-known Latin American dance hit of the 20th century. And so, the song universally known as the Lambada was originally titled She Left in Tears, and was written and performed by the most famous Bolivian band in Latin America, Los Carcas. Como se difundió mucho en Brasil la canción, pegó mucho, tuvo mucho éxito, entonces tomaron unos extranjeros que vinieron, un francés y un griego que vinieron a Brasil a buscar lambadas. Lambada es un ritmo, por más esta canción se llama Llorando se fue. Entonces tomaron de esa como si fuera brasilera y se llevaron. Y cuando preguntaron por los autores en Brasil, no conocían a los autores. Por eso pensaron que era brasilero y que no tenía autor, y por eso que se llevaron la canción. In 1989, a French Latin American band, Kaoma, performed the Lambada. It became incredibly famous all over the world. But the Los Carcas band had registered the copyright for the song before it struck gold. For 2 long years, the Bolivians battled in courts over the copyright, and finally they won. Rumor had it that the compensation ran as high as several $1 million, and the composers still get royalties each time the song is legally performed. ¿De quién ha sido el autor de ustedes? Yo soy el autor y el compositor murió ya, Ulises. Hermano menor de Hermano, Gonzalo. sí. Ajá, o sea. Yo soy hermano mayor de los Hermosas y él es hermano también mío. Во всем мире, ну и в том числе в Советском Союзе, у нас в России, думали, что это очень веселый танец. A mí nunca me gustó, nunca, no estuve de acuerdo. Por eso es que nunca aprendí a bailar lambada. No aprendí a bailar lambada, creo que a ninguno de nosotros, porque ese es un recuerdo melancólico de que alguien amaba mucho y que se fue llorando. No fue en las condiciones más lindas, no fue un adiós cualquiera. It's a music history paradox. Usually, remakes change the lyrics but keep the original music. But not in the case of the Bolivian Lambada that used to be called She Left in Tears. The world knows it as a steamy, sexy dance number, while in the original, it was the voice of broken-hearted love. I don't suppose it's that easy to capture the essence of Bolivian character in both music and real life. Quiere tocar con ustedes, dice, para que sea un poquito. Cuando estudiábamos juntos en la universidad, allá en Rusia, en la universidad la canción más conocida y más pegajosa de todas era Guayayay. Sí. Sí. Así dice que ha sido un sueño logrado después de 25 años, porque ha visto a las personas que fueron los que crearon la canción, una de las mejores canciones según él. Oh, gracias. Sí. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me acunaron los Andes en su encanto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi
y crecer las ampollas con el viento. Ay, 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 guay, ay, ay, guay, ay, 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 guay, ay, ay. Guay, ay, 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 guay, ay, ay, guay, ay, 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 guay, ay, ay. Guay, 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 ay, 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 guay, ay, ay, guay, 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 ay, ay, guay, ay, 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 guay, ay, ay. Muchas gracias, Ahora amigos. sí. Gracias. Gracias. Ya nos Welcome vamos. to Russia. Ждем вас в Gracias a России. todos. Pavel Selin's and Ramiro Rivero's intrepid voyage through Latin America's most Indian of countries continues. The next episode will see them finding a Russian trace in Bolivia. What's it like for a Russian old believer to live in the middle of the Bolivian jungle? They'll visit Lenin and Krupskaya. How did iconic Soviet names and nicknames mutate into popular Bolivian sobriquets? And why is President Evo Morales so much looking forward to Vladimir Putin's visit?